So, hello, good day. Today I am going to show kung unsaon pag-send og SMS, email, Facebook DM, and Instagram DM gikan sa Zapify.io conversation tab. So, inside the conversation tab, create ta og ano. So, yun internal conversation man eh. So dita mag-create og new conversation like any my teammates or pwede pod ano one or more contacts. So, pag one or more contacts, so pwede group conversation, pwede single contact, like ano si gusto na to i-message si Jovan, gikan sa to ang conversation tab, select lang ta kung unsa nga type of message nga atong i-send siya ha, pwede SMS, email, o WhatsApp, or pwede pod internal comment. And that's it.